Chevre, wir sind auf 13th Avenue, bei Kosher Discount, weil jetzt da rauskommen, ein neues Item von Kravy. Let's check it out. Lass mal anchecken, du Chevre. Lass mal anchecken, du Kosher Discount. Kijk weer du. This is truly a line. Truly, Matti, ich hab nicht gedacht. Before we get started, Khaldua, I want to give it to you for a present. She. Aber die das der strogen auf der Interview. Small size? Es ist ein large. Ich habe gewogen von Motti, aber gemacht da custom size. Aber gemacht da 2XL von Motti, so tun wir mit we drink the zero peach. Guys, after with this. Die das der strogen. That's the reason we drink the zero peach. Also, man trinkt the zero von in sich Chevre. We fit in a medium. So, lass mir ein bisschen wegen der. A delicious iced tea. Jetzt Menschen fragen mich, wo kommst du raus? Paar Jonte, soft Zimmer mit der iced tea. Der ist sogar ein unheimlicher Zimmer. Exactly, mach schon soft Zimmer. Solid question. Und so gewollt das paar Zimmer. No, maar arbeit bij ons auf jeder product, this is perfect. En zo niet gewoon perfect. We gaan back and forth, samples en hier samples zit the labeling, the packaging, whatever it is. Het is geworden ready yet. En surprise, the food. Zo het overgepikt. En zo gekomen doen, kijk, we zijn ausgeleid. En zo gaat daar een video scheduled. En ze is ausgelaufen. Maar graag doen brengen. Legit. Maar graag erin staken. Ze is gewoon meer. En ze is winter. Baruch Hashem, ze zei, ik ga een kusje brieden, we strikt 2 bottelen snaffel aan. Legit. Hij heeft inside benoemd met koffie, hij heeft met een bottle kalte snappel. En ik ga hem Shabbos te tasten de zero, de peach tea zero. Ja, als dit tasten, is ook nog het beste wie snappel. Ik wil niet comparen dat iced tea is iced tea, maar is ook nog eens. De malen van hem is, het is real flavor, real tea en het is niet cheesies. So, als zeg maar, we maken dan die artificial sweetener, weet dat ze zo candy zies, het is niet cheesy, het is te straan. So actually, I get the solid iced tea. Gaan, try the peach zero. Mach een schakel, laat me even zeggen over, laat me in de kracht. Ik ga zoeken zo, ik ga deze niet replacen met koffie. Maar het gaat nog eigenlijk om een fleischige shawarma. Oh, der Snapple geht delicious. Zoek ze met dat shawarma, wenn het Fleisch ist. Ich liebe Snapple, Kiwi geht sich nicht das Snapple. Das ist der Kravy Zero Peach Tea. Mit der Gitterherrsche, unbelievable. Matti, die ist der Store, die bist Manager schon 8 Jahren in der Store, nein, Berich. Ja. Diese Items kommen raus jeden Tag. Wo suchst du auf Kravy? When they come out an item, it's tested, experimented, proven. It's not just they come out an item and gehen vor und weiter. Kravy, Yoli knows me. Yoli knows you. He's doing very well. He's doing with well. The right items. Ich meine, rausgibt das als Snapple. Iced Tea mit der Herrsche, Mamisch oder Yiddish Snapple. Is an achievement. 2 days, the only real kosher snapple what he gesucht. Wow. It's a real achievement. That's it, Kevin. Lass uns celebraten. Matti, lass uns even die Kracht stellen. Mach den richtigen Bruch, nicht so wie letzte richtige Bruch. Ja, das ist gut, aber klein mit, aber macht mit dem so. Let's go. Das ist mein Kamasoinus. Nein, alleine mit der Gehörung Schaken in dem Bruder. Mein. Es wird gegangen, dann ich schlingt, also ich geht, but... Ich kann nicht auf einmal, noch. Ich bin ein Geschnittener. Das ist ein Geschnittener, gesliefte, wie man sagt. Wow. Ja, lass mir das sagen, auf der Product haben wir jetzt gearbeitet, über 2 Jahre. Über 2 Jahre, until it was ready to give out, until we were happy. The Kravy and Summer ein Focus, and this is quality and taste. Das ist ein guter Product. Die kaufst das, also was hat man da rausgegeben? Jetzt haben wir jetzt auf eine Sache Product. Mehr geht nicht dadurch wie ja. Unless it's a knacker product, unless a product that we know we can sell and people are going to like it and it's fresh and good. I'll tell you more. Ich kann es sagen, unfortunately gibt jede Woche raus 20 Items. Es ist möglich für ein Store. Ja. So bei mir tut 2 Sachen, liebe ich euch oder nein. Maar natuurlijk doet men zo aan, Thomas ook echt nein. Is een tweede zaak, Thomas zegt, 5 of 6 mensen beten het. You take it in. I have to take it in. I took it in because 5 or 6 people were asking me for it. Wow. It's unbelievable how quick and fast I have to reorder bigger amounts. Bigger and bigger, wow. Still have to Met reorder. dit begin van jullie. En deze is nog varianten, vaste gewin advertised. Und some peach, lemon and half, regular and sugar-free. The sugar-free gever is a must-try for sure. Zoek ze wat sugar-free gever, dit is een must. Sugar-free drink, which is actually Taste is sugar-free. Ja, this is how I get the Wow, drink. gever, so you're selling in all stores? All stores in, laat me dat ook aan zeggen, in some put products and they're working. 2, 3 in production as we're talking. So exciting new products coming. Matti heeft ook een 9 glaag. Matti heeft ook een 9 glaag. Wat gaat eraan komen? Door met requesten. Gever, Kravy, always new products, always delicious products, all flavors. Kom eraan. I have one demand for you. I'm here. Please, but the Wachtnacht,
Jede Tisel appel bottle. Oh, lass mal jetzt die Kravy ICED. Kravy ICED. Chaim. Surely, yeah? I must try. I must try. Kijk, ik heb nog steeds meer gered van de product. I actually like the product. Het is me gering te redden van hem. I love it. It tastes good. Beautiful. Gevre? Gooi gaan. Kravy it is. Skoye. See you soon again, hopefully. More exciting stuff. Maybe next time in the factory we'll see you.